Okay, so today இன்னொரு JEE advanced problem வந்திருக்கும். We'll just solve this problem. Before that, let me do this thing. Okay, so first question I read பண்ணிடலாம். What they're asking: a bar of mass 1 kilogram and length L 0.20 meters is lying on a horizontal frictionless surface. One end of the bar is pivoted at a point about which is free to rotate. So இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரீ டு ரொட்டேட். A small mass of 0.10 kilograms is moving on the same horizontal surface with 5 meter per second speed on the path perpendicular to the bar. So இப்போ இதான் பார்னா it is going like this perpendicular to the bar. It hits the bar distance at L by 2 from the pivoted end. So middle hit பண்ணுது and return back on the same path with the speed v. So hits and then returns with the speed v. Then after this elastic collision the bar rotates with the angular velocity omega. Which of the following statement is correct அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ யா வில் ஜஸ்ட் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல் வந்து வில் ஜஸ்ட் ட்ரா த டயக்ராம் ஃபார் த சிச்சுவேஷன் இயர். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு பார் இருக்கு இல்லையா. ஸோ திஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட். வில் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ பார். ஓகே, பார். ஸோ பாரோடைய லெங்த் வந்து we know that is L, ரைட். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு there is a mass, you can say this is a mass. It is starts moving with the speed 5 meter per second. So 5 meter per second. It is exactly hitting the middle of the rod like this. So we know this distance will be L by 2, right, L by 2. Then the ball is rebounds. Okay, so we'll consider initially it hits a velocity u and it is rebounds with the velocity v. So the hit ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது, what happened to the rod? The rod starts to rotate. So rod starts to rotate with some angular velocity omega அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. You might ask a question, இது elastic collision தானே, அப்போ போகிற ஸ்பீடு 5னா ரிட்டன் வர ஸ்பீடும் 5 இருக்குமே அப்படின்னு சொல்கிறது தான் யூ கேன் ஆஸ். பட் ஐ திங்க் இஸ் யூ சி போகிற ஸ்பீட் 5 மீட்டர் பர் செகண்ட், ரிட்டனும் 5 இருக்கணும்னா இந்த ராட் என்னவாக இருக்கணும், ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கணும். ஸோ இதோட ஸ்பீடு எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுதுன்னா கொஞ்சம் ராடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். ஸோ அதனால் ரீபவுண்ட் ஆகும்போது அதோட வெலாசிட்டி வந்து சேமாக இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா தட் யூ ஹேவ் டு கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, ஸோ எஸ், இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can see there is no any external force which is acting on the system இல்லையா. எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை அப்படின்னா மொமெண்டமை கன்சர்வ் பண்ணலாம். இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டமாக இருக்கணும். இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா என்ன, அதாவது ராட் வந்து இனிஷியலாக ரெஸ்டில் இருக்கு இல்லையா, அதான் இனிஷியல். அப்போ இந்த இதுக்கு மட்டும்தான் மொமெண்டம் இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இதோட இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அபவுட் த ராட் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும், mass of the particle, velocity of the particle into the perpendicular distance. இதான் வந்து இதோடைய இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம். ஸோ we can say L by 2. ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ராடும் இன்க்ளூடட், ரீபவுண்டிங்கும் இன்க்ளூடட். ஸோ அப்போ ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் பார்த்தோன்னா அந்த ராட் வந்து என்ன ஆகுது, இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் வித் சம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ அதோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் I ஒமேகான்னு சொல்லிக்கலாம். தென் the particle which is rebounds with the velocity v. So that is in the opposite direction இல்லையா, அதனால் minus mv L by 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். இங்கே கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் M பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 கிலோகிராம் பாரோட மாசு, ஸ்மால் m பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் 0.10 கிலோகிராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. L பார்த்தோம் அப்படின்னா 0.20 மீட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. velocity is already we know. ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாஸ்லாம் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். mu L by 2 which is equal to what is the moment of inertia of the rod அப்படின்னு பார்த்தோன்னா it will be capital ML square by 3 into omega. This will be minus small mv L by 2 அப்படின்னு வரும். ஸோ ஒரு L கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ மீதி இருக்கிறது இந்த டேர்ம்ஸ், இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். சால்வ் பண்ணால் ஸ்மால் எம்மோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியும், ஆல்ரெடி 0.10 தெரியும். u வந்து 5 by 2. அடுத்தது இங்கே பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் எம்மோட வேல்யூ வந்து, இல்லைனா இதை வந்து நம்ம m டேர்ம்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம், ஃபார் லேட்டராக கூட சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி. கேபிட்டல் mu by 2 தட் இஸ் ml
capital ML omega by 3 minus small m v by 2 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எடுத்துகிட்டு இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். பண்ணோன்னா என்ன வரும், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் this will be 2ml omega minus 3mv divided by 3 into 2 6 and this will be mu by 2 வரும். So one time this will go 3 times. So இன்னும் cross multiply பண்ணோம் அப்படின்னா 3mu which is 2 capital M L omega minus 3mv அப்படின்னு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு ஃப்ரேம் ஆகும். எஸ், இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மொமெண்டமாக கன்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணுறது. ரெண்டாவது இங்கே கொஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறது they are saying it is elastic collision அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ரெசிடியூஷனை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ we can say for elastic collision E which is equal to relative velocity of separation divided by relative velocity of approach அப்படின்னு வரும். For elastic collision E ஓட வேல்யூ வந்து 1ன்னு வந்துடும். அப்போ relative velocity of separation should be equal to relative velocity of approach. ஸோ செப்பரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பால் வந்து லெஃப்டில் போகுது, ராடு வந்து ரைட்டில் போகுது. ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் செப்பரேட் ஆகுது. அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் யூ கேன் see here the both are moving in the opposite direction. ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போனால் what will do, will just add the values. ஸோ இது ஒரு லீனியர் வெலாசிட்டின்றதுனால ராடோடைய இந்த பாயிண்டில் லீனியர் வெலாசிட்டி நம்ம மெஷர் பண்ணணும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ராடுடைய லீனியர் வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா we know v equal to L r omega, ரைட். ஸோ இங்கே Lன்றது வந்து L/2 omega அப்படின்னு வரும். Okay, so that is the relative velocity of the rod, this is the relative velocity of the particle. So அப்போ என்ன பண்ணலாம், relative velocity of the separation நீங்கள் எழுதும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா y is equal to v plus it will be L omega by 2 divided by approach velocity we know that is u. So இப்போ இங்கே cross multiply பண்ணால் u which is equal to v plus L omega by 2 வரும். இந்த cross multiply பண்ணோம் அப்படின்னா what will get 2u which is equal to 2v plus L omega by that's it. This is what we will get. So this will be the another equation, second equation. Okay, so we got the two equations. ஒன்று யூவை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் we got, அடுத்தது வந்து இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் we got. ஸோ இங்கே வந்து பார்ட்டிகளோட மாஸ் வந்து ஸ்மால் m, அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் நான் இங்கே போட்டேன் அப்படின்னா யூவோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி, that is given as 5 meter per second, right? So 2 into 5 equal to 2v we don't know. L வந்து we know that is already 0.20 meters into omega. Okay, so there will be 10 is equal to 2v plus 0.20 omega அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1ல் வந்து 3 times of small m is we know 0.10. 3 into 0.10 now we can say right 10 into 10 power minus 2, that is correct. அடுத்தது u is 5 already we know, that is 5 which is equal to 2 times of capital M. So 2 times of capital M, what is capital M? Capital M is 1 kilogram, so that will be 1. அடுத்தது L, it is already we know that is 0.20, that is we can write 20 into 10 to the power of minus 2. Omega we don't know, minus 3mv, 3 that is what is that mv, that is mv is a small mass is what, 0.10, that is 10 into 10 power minus 2 into v don't know. ஸோ இப்போ நம்ம இதில் என்னென்ன சால்வ் பண்ண முடியுமோ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். எல்லாத்துலேயுமே இந்த 10 power minus 2 வந்து கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ மீதி வந்து 3 into 30, this will be 30, 15, 3 into 5 15, 150 which is equal to, we can say this will be what, this will be 2 into 20, 40 omega minus this will be 30 v அப்படின்னு நமக்கு வரும் ஈக்குவேஷனில். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக நம்ம எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி என்ன பண்ணலான்னா வியை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம், ரைட். வியை கால்குலேட் பண்ணோன்னா ஒமேகா வந்து நமக்கு தெரியாது இல்லையா, ஒமேகா வந்து ஸோ எஸ், இதில் நமக்கு என்ன இன்னொரு பேராமீட்டர் மிஸ் ஆகுதுன்னா ஏதாவது ஒன்றுத்தை கேன்சல் பண்ணணும், அப்போ தான் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ எந்த டேர்ம் இங்கே கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
இங்கே வந்து 2v இருக்கு, இங்கே வந்து 30v இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஐ கேன் கேன்சல் தி v term so that I can get the omega term. So 30v இருக்குது. So from equation 3 what I can do is, in order to get the 30 value over there, I'll just multiply with 150 so that I can get the 30, right? So sorry, 15 up with 150, 15 into 10 150, this will give you 30 and that will give you some value. So equation 1, let me multiply, or equation 3 multiply with 15. So 15 ஆல் multiply பண்ணோம் அப்படின்னா that will become 150 which is equal to 30v plus 15 into 0.20, that will give you what, 15 into 2 வந்து 30, 0.20 இல்லையா, 10 power minus 2, so that is 0.30 வரும். ஸோ 0.30 ஒமேகா அப்படின்னு கிடைக்கும். கரெக்டாக 15 into 20 into 10 power minus 2, yes, sorry, it will be 15 into 20, so that is 300 na 3 வரும். So this will be 3 omega வரும், 3 omega. இது வந்து equation 5 ன்னு எடுத்துக்கோம். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் so that I can cancel the v term, right, or add with the two equations. Let me add these two equations. So இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணால் 4 + 5 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா that will be 300 will be equal to we can say the 30v and 30 will get cancelled, that will be 43 omega அப்படின்னு வரும் நமக்கு. 40 + 3 43 omega. So omega which is equal to 300/43. So 300/43, it is the range of what, 300/43. So 43 into it will go 5 times, that is 5, 15, 1, 21 வரும். So that will take 6 times, that is 18, 1, 4 to 20, 24, 25, 7 times we can try, that is 7 times 43, 7ல வருது நமக்கு ரிசல்ட் வந்து. So we have to check that omega value comes around 6.98ல இருக்கா. So 43/300, okay, so 43 into 6, 18, 248, then 7 if you go 21, 7 4s are 28, 301, so it will be 6, right? So 43 6 times, that will be 248. So the result is coming in 6. So 6 we have two options, one is 6.98 and 6.80, so either it will be the answer. So next one, if you go for that one, 248, so 248 na the balance on the 2, it will come 52. So 52 248, right? Yeah, 52. So 52.43 one time will go now, 1 to 3 1 time 43, balance 7 9 come 0.0. So again 43, it will be 2 times, that will be 86, again 4 0 1, so it will come like this, 6 point it will be 6.161 load though. So 1 minute check பண்ணிடலாம். So 10 power minus 2, 10 power minus 2, 10 power minus 2, that will be 30, 30 into 5 150, that is 40 omega minus 30v, that is equal to if you add this two terms, 30, that will be 30v will get cancelled, 43 omega. Oh, okay, fine. So the answer for this will be nearby is we can go with option A, 6.98 தான் வந்து நியர்பையில் வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டில் வரும். Okay, yes, that's it for today.